It is chronic liver failure. I mean, the liver failure is still going on. The derangement of liver function test is still seeing, even after the 6 months, it is chronic liver failure. আসছি লিভার ফেলিওরে আমি আসবো, আমি পুরোই লিভার ফেলিওর পড়াবো, আমি জাস্ট এর পয়েন্টে বলছিলাম। সো দেয়ার মাইট বি আ প্রোড্রোমাল স্টেজ, pre-ecteric stage, ecteric stage, and of course resolution stage. This is generally common for all kind of hepatitis A and all kind of infection. Prodromal infection is usually same to all kind of infection, all kind of hepatitis. Okay. So the route for the hepatitis A virus infection is fecal. ঠিক আছে, অ্যান্টিজেন কি হবে? অ্যান্টিজেন, of course hepatitis A viral infection, A viral protein, and the antibody subsequently might be anti HAV IgM or IgG, anti HAV IgM or IgG, ঠিক? ওকে, কবে থেকে অ্যাপিয়ার করতে স্টার্ট করবে হেপাটাইটিস এর ক্ষেত্রে বলো? তোমরা লিখছো না তো এগুলো? প্রত্যেকটা কিন্তু কোশ্চেন আসবে এরকম ভাবেই। And I mean, professors are not, they are reluctant to I mean, read or hear extra points. They only want to know the main points. কবে থেকে অ্যাপিয়ার করতে শুরু করবে হেপাটাইটিস এ আইজিএম? ইউজুয়ালি এক্স্যাক্টলি 2 উইকস পরে। প্রোড্রোমাল স্টেজ যেই শেষ হয়ে যাবে ইউজুয়ালি 7 to 10 days পরে, usually 10 days. Okay, and after resolution period, usually after 4 to 6 weeks, IgM appears. IgG appears. And IgG, if any infection, usually in any infection denotes past infection or remote infection. Presence of IgG antibody in any viral infection denotes past infection or remote infection. Here only IgG infection, only past infection. It's not they are vaccinated or they are not supposed to get infection in further life. It's not like that. It is only a indication or indicator of past infection for hepatitis A. Chronic infection, the chance of chronic infection is less than 1%. Associated with hepatocellular carcinoma, no. Usually তোমরা বলবে, এখানে অনেক কথা আছে, বাট তোমরা বলবে no. Prognosis is excellent. Excellent prognosis. Only conservative management is enough for hepatitis A infection. হয়ে গেল? This is hepatitis A infection. Now, hepatitis B. You have to learn hepatitis B and hepatitis C in great detail. Of course. The size of hepatitis B, it is known as Den particle. Den particle. খুব peculiar size, খুব ছোটবেলা থেকে আমি সাইজটা মনে রাখতাম, কারণ সবাই মনে রাখেন। 42 ন্যানোমিটার। It is, কি বলেছিলাম? Incomplete double stranded DNA ভাইরাস। ওকে, স্ট্রাকচার আমি বলছি না, এটা ছিল ইকোসাহেড্রাল স্ট্রাকচার। হেপাটাইটিস এ ইনফেকশন, এটা হচ্ছে ইকোসাহেড্রাল, নন এনভেলপ, আই থিঙ্ক নন এনভেলপ ইকোসাহেড্রাল হেপাটাইটিস এ, বাট হেপাটাইটিস বি ইজ enveloped, incompletely enveloped double stranded DNA. ওকে, অ্যান্ড এটার ওই দেখতে না ওই একদম তোমার কোভিডের মতন। ওকে, ইনকিউবেশন পিরিয়ড ফর হেপাটাইটিস বি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন। ইনকিউবেশন পিরিয়ড ফর হেপাটাইটিস বি, এনিওয়ান বলো? 30 to 180 days। 30 to 1 মাস থেকে 180 days কত বলো?
6 মাস। So basically a chronic infection. And the most important, what are the roots of hepatitis B infection? বলো, ছোটবেলা থেকে পড়েছো। Contamination of what? Needle contamination occurring only 0.75% cases of hepatitis B. The major root of hepatitis B infection. Exactly 25% cases in mother to child. It is known as perinatal route. Exactly. But the major route of hepatitis B infection. Bolo? Sexual contact around 15%. 15%. Exactly. কি বলে ওটাকে? Parenteral route. So এভাবে বলবে, বলতে শেখো। MBBS হচ্ছে মুখে বলা আর কিছু না। এমডি বা ফার্দার হচ্ছে করে দেখানো। কি জানলে ইম্পর্টেন্ট না, কি তোমার থেকে লোকে পাচ্ছে, পেশেন্টরা পাচ্ছে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এমবিবিএস হচ্ছে মুখে বলা। যখন তুমি মুখের কথাতে, ভাই বেসিক্যালি মেডিসিন বা বেসিক জিনিসটা হচ্ছে তোমার মুখের কথাতেই খাবে তুমি সারা জীবন। আমার স্যার বলতেন, মারা গেছেন, মানে আমার ভীষণ আমি কি বলবো, ভীষণ ভালোবাসেন আমাকে, অজয় মুখার্জি স্যার। অনেকেই তোমাদের দাদারা, মানে আমার বয়সী যদি কেউ থাকে, তারা প্রত্যেকেই তখন অজয় মুখার্জি স্যারের কাছে পড়তো। তো স্যার একটা কথা, অসাধারণ স্যার ছিলেন, অসাধারণ। উনি হিউমার করে যা পড়িয়েছেন, ডেভিডসন আমাদের বাড়িতে এসে হার্ডলি খুলতে হতো, এরকম। অফকোর্স খুলতে হতো, বাট ডেভিডসন যখনই এমন এমন পয়েন্টগুলো বলেছেন যেটা অ্যাকচুয়ালি আমিও বলবো আর কি, সেরকম পয়েন্টগুলো অসাধারণ। তো স্যার বলতেন একটা কথা, মুখের কথা খরচ করেই তোমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি পড়তে হবে, জীবনে বড় হতে হবে, কথার দামই আসল। কেস প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে বলতেন স্যার। সো পয়েন্ট এরকম করে বলবে, প্যারেন্টাল রুট। প্যারেন্টাল রুট ইজ ইউজুয়ালি অ্যাসোসিয়েটেড ইন 60 to 65% কেসেস। প্যারেন্টাল রুট মোস্ট কমন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, প্যারেন্টাল। আদার দ্যান প্যারেন্টাল বলছিলে পেরিনেটাল। পেরিনেটাল। সেকেন্ড বলো, সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট। সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট। এসটিডি তো ডিজিজ হয়ে গেল, সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ। The root is of course sexual contact. Okay, sexual contact. Next, is there any fecal root? হয় কি হয় না হেপাটাইটিস? 0.005% কেসে হয়। And of course dialysis. ঠিক আছে, এই পোরশনটা ইন কেস অফ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস আমি সেপারেটলি ডিল করব। এটা I will deal separately in case of hepatitis B virus infection. It's the way more important topic in liver. তোমাদের যদি একটাও কোশ্চেন থাকে লিভার থেকে, সেটা এখান থেকেই আসবে, জেনে রাখো। Chance of chronic infection in case of hepatitis. Basically hepatitis B is usually unnoticed in maximum cases. কখন ধরা পড়ে জানো? At the time of delivery or at the time of blood transfusion. যখন ব্লাড ট্রান্সফিউশন করার যে স্ক্রিনিং করা হয় তখন ইউজুয়ালি ধরা পড়ে, or at the time of when a mother is pregnant, at the time of antenatal checkup of pregnant mother ধরা পড়ে। অথবা যদি ক্রনিক লিভার ফেলিওর হয়, in that case it's chances are not as so, that is of course this is high, but this is not the most common causes of chronic liver failure. Chances are usually 10%, 10 to 15%. And of course association of hepatocellular carcinoma is high. And with increase of days, or with increase of progression of disease course, the prognosis get worse. It is worse with progression of disease course. আমি প্যাথোলজির পয়েন্টে বলছি, হ্যাঁ, মেডিসিনে অনেক কিছু বলার আছে, অনেক অনেক অনেক।
এটা অ্যাকচুয়ালি তোমাদের মেডিসিনের কেস, সার্জারির কেস, মাইক্রোর কেস, কমিউনিটি মেডিসিনের কেস। আমি প্যাথোলজির পয়েন্ট থেকে খুব অল্প পয়েন্ট কথা বলবো। দিস ইজ নট আ হার্ডকোর প্যাথোলজি টপিক, বাট আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক ফর ইউ, for for any doctor. Okay, hepatitis C. It is also a RNA virus. This is linear single-stranded RNA virus, icosahedral morphology. Okay, it is 30 to 35 nanometer. Incubation period, bolo 20 to 90 days. 20 to 90 days. Route of infection. Jodi question ashe, which is commonest? I mean, in compare with the hepatitis B and hepatitis C, which is the commonest infection associated with the parenteral route of transmission? The answer should be hepatitis C virus. এইটা মাথায় রেখে নাও, নিট থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় কোশ্চেনটা আসতে পারে। কমনেস্ট ভাইরাস অ্যাসোসিয়েটেড with the parenteral route, that means either at the time of blood transfusion or in time of chronic dialysis or at the time of any accidental injury like needle stick injury occurring in health staffs, etc., or in case of drug addict, they are using the same needle with each other. The most common route of infection which is associated with the viral hepatitis is due to hepatitis C virus itself. So, parenteral route. There is no fecal route and no perinatal route. But of course, there are in some instances some sexually contamination, sexual transmission is there. There are mainly the virions are hepatitis C RNA, but there are some important proteins are there. So antigens are not only the hepatitis C RNA, actually hepatitis C RNA, but some proteins. What are the proteins? NS5A, NS5B. These are third generation protein. এই third generation protein টুকু মনে রাখলেই that's it. Because newer drugs are against this third generation protein. Newer drugs are against the third generation protein. Because why these proteins are very important? Different drugs are actually they are structured against these important proteins. There are first generation drugs, second generation drugs, and third generation drugs. Initially, there is one protein known as C100S. Against this C100S, antibodies are produced initially, and from that antibody the monoclonal antibodies are produced, and these monoclonal antibodies are used to treat the hepatitis C infection. Next come the আমার exact মনে নেই, C20I kind of, এটা আমার exact মনে নেই, একটু দেখে নিও, that is second generation protein. But now NS5A and 5B are third generation protein, and against these third generation proteins our antibodies are produced. So these are main antigens causing the hepatitis C virus. একটা কথা hepatitis B সম্পর্কে বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে hepatitis B virus the only hepatitis infection which don't have direct cytopathic effect. They don't directly infect a particular hepatocyte.
rather than the antigens and DNA polymerase, etc. they causing the immune regulation, they causing the change in immune regulation of body. বুঝতে পারলে কথাটা? মানে বাকি সমস্ত হেপাটাইটিস যা আছে, they directly causing infection of hepatocytes and causing the changes of morphology, I mean nuclear changes of different hepatocytes, affected hepatocytes. This is known as cytopathic effect. তোমাদের ভাইরোলজি হয়ে গিয়েছে? চলছে। তাহলে সাইটোপ্যাথিক এফেক্ট তোমরা জেনারেলে নিশ্চয়ই পড়েছো। কি কি চেঞ্জ হয় সাইটোপ্যাথিক এফেক্টে? মাল্টিনিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেল কোথায় পাওয়া যায়? কোন সাইটোপ্যাথিক এফেক্টে পাওয়া যায়? হ্যাঁ বলো। জেনারেল তো পড়েছো, আছে তো তোমাদের, এই কয়দিন পরেই তো এক্সামে আছে। এক্স্যাক্টলি, সিনসিটিওমেগালোভাইরাস, সাইটোমেগালোভাইরাস বলে আছে। Cytomegalovirus is one of the most important causes where cytomegalovirus is one of the most important causes where the cytopathic effect is profoundly seen. Respiratory syncytial virus, any influenza virus, any kind of virus, they have a direct effect. But hepatitis B don't have any direct cytopathic effect. Okay, এই পয়েন্টটা মনে রাখো। Rather than কি হয়, সে ইমিউন রেগুলেশনের, বডির ইমিউন রেগুলেশনের যে প্রসেসটাকে, দে চেঞ্জ দ্য ইমিউন রেগুলেশন প্রসেস অন আ ভেরি ক্রিটিক্যাল ওয়ে। সেই মেকানিজম তোমাদের মনে রাখতে হবে না, ব্যাস এই পয়েন্টটুকু মনে রাখো। আমি সেই পয়েন্টটুকুই বলি যেটুকু মনে রাখতে হবে, এক্সট্রা আমি কিচ্ছু বলি না। ওকে, বাট দিস হেপাটাইটিস সি স্পেশালি, দে হ্যাভ এ ডাইরেক্ট এফেক্ট, direct cytopathic effect. And the subsequent antibodies, either anti-hepatitis C, IgM or IgG. IgM initial phase and IgG in remote phase. Okay. Chronic infection, the chances of chronic infection. The chances of chronic infection is around 70 to 80% cases. Basically, it is a chronic infection and it goes unnoticed. If a patient is a chronic dialysis case, chronic blood transfusion, habituated blood transfusion, there is in 1 in 20,000 cases, hepatitis C infection is common. It is diagnosed. So the chances of chronic infection is around 70 to 80%. একবার hepatitis C infection হলো, there is no way of full treatment, full cure এখনো পর্যন্ত নেই। ইন্টারফেরন গামা দেয়া হচ্ছে, রিভাভিরিন দেয়া হচ্ছে, বাট দেয়ার ইজ, এখন আরো অনেক কিছু বেরিয়ে গিয়েছে, বাট দেয়ার ইজ নো usual full treatment, complete cure from hepatitis. Association of hepatocellular carcinoma highest. And prognosis is very bad. Not worse, but this is very bad. Okay. And last, hepatitis E virus RNA. কি আছে? RNA virus size is usually 25 to 30 nanometer. Incubation is more or less same like hepatitis A. It is 20 to 25 days. It is waterborne disease. This is completely waterborne disease. Waterborne disease. They have a very good prognosis. কি এত হাসির ব্যাপার আছে? বাইরে গিয়ে কথা বলো। Just go outside and tell. Discuss yourself, just go outside. Hepatitis B virus, hepatitis E virus are usually having a very good prognosis unless and until it is not affecting any pregnant woman. Okay, it is causing the fulminant hepatitis in case of pregnant woman. Antigen is hepatitis
E virus antigen and antibody subsequently IgM or IgG type. Okay. Let's risk of chronic infection here also less than 1%, and there is chance of hepatocellular carcinoma is very little. Why little bolchi? If it is again occurring in a pregnant woman, there's of course there might be a chance of hepatocellular carcinoma, and prognosis is good, usually good, except pregnant women. Waterborne disease, this is waterborne disease like cholera, like dysentery, this is waterborne disease. Fecally bolte paro, basically fecally bolte paro. That's it, that is the point of hepatitis. এইভাবেই বলে রাখবে, এবং অফকোর্স তোমরা আরো পয়েন্ট পয়েন্ট এর সঙ্গে অ্যাড করবে, বুঝবে, আমি জাস্ট পড়ানোর জন্য বললাম, এভাবে বলে রাখবে। ওকে, নাও I hope this is clear to you, everyone. I'm not entering in clinical features, different stages, treatment part, etc., etc. A complete medicine part portion. Bolo. Hepatitis C RNA. দুটো মনে রাখতে বললাম, hepatitis C RNA আর NS5A আর C100. এটা অ্যান্টিজেন against that antigen একটাই হয়, IgG or IgM, hepatitis C viral antibody. ওকে, তো তোমাদের জন্য এই টেবিলটা ইম্পর্টেন্ট আই থিঙ্ক। হ্যাঁ, মেডিসিনের পোর্শনে, মেডিসিনে তুমি যদি যাও তাহলে অ্যাজ এ হোল টোটো তোমাকে ক্লিনিক্যাল ফিচার হ্যান ত্যান সমস্ত বলতে হবে, লিভার ফেলিওর causes, different types of liver failure, what are the features of liver failure, how can you treat, what are the investigations you have to do, etc. Basically a medicine subject যেটুকু বললাম, এরপরে on top of the medicine subject is there other. পারলে হ্যারিসন গিয়ে, এটা অ্যাকচুয়ালি হ্যারিসনে অসাধারণ আছে, যাও গিয়ে হ্যারিসন থেকে পড়ে নাও। ইনফ্যাক্ট এই টেবিলটাই হ্যারিসন থেকে নেওয়া, আমার খুব সুন্দর আছে হ্যারিসনে। মুছে দিচ্ছি। তোমাদের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে serological marker and serological conversation of hepatitis B virus. Okay, so what are the antigens and what are the antibody? আমি একটা ড্র, এটাও হ্যারিসনেই আছে। প্লিজ এই চ্যাপ্টারটা আমার রেকমেন্ডেশন, সবাই হ্যারিসন থেকে পড়ো, একদম ডাইরেক্ট হ্যারিসন থেকে পড়বে। এটা প্যাথোলজি চ্যাপ্টারই না, এটা হ্যারিসন থেকে পড়বে, একদম হ্যারিসন ভাই পড়তেই হবে। গোটা পৃথিবীতে আর কিছু পড়ো না পড়ো, দুটো বই তোমাকে পড়তেই হয়, একটা হচ্ছে হ্যারিসন যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদেরও পড়তে হয়, সবসময় পড়তে হয়, আর একটা বেলিয়ান লাভ। এই দুটো বই তোমাদেরকে কিন্তু পড়তেই হবে, মাস্ট রিড। আমি বলছি না তোমরা আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে রবিনস পড়ো, আমি কখনো বলবো না, বাট আমি অবশ্যই বলবো ফ্রম ডে ওয়ান, যবে থেকে জন্মে, মানে যবে থেকে ঠিক হয়ে গিয়েছে যে তোমরা আরে তাই হয় না, সেই मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा ডাক্তার बनेगा, স্ট্যাম্প জবে থেকে হয়ে গেছে যে ইউ আর এন্টারিং এমবিবিএস, ইউ আর এন্টারিং আই মিন দ্য ফিল্ড অফ এমবিবিএস। দুটো বই ভাই গলায় এরকম করে ঝুলিয়ে হোক, প্যান্টের পকেটে হোক, যেখানে পারলে হোক, দুটো বই সবসময় রেখো। অফকোর্স সেটা হচ্ছে হ্যারিসন অ্যান্ড বেলিয়ান লাভ, হ্যারিসন বেলিয়ান লাভ, হ্যারিসন বেলিয়ান লাভ, এইটা পড়তেই হবে, কিচ্ছু করার নেই। আমি বলছি না রবিনস পড়ো, আমি নিজেও রবিনস পড়ি না খুব একটা, সত্যি বলছি, বাট অফকোর্স আমাকে হ্যারিসন পড়তেই হয়। পিডিএফ আছে, পড়বি, তোরা তো সবসময় ট্যাব নিয়ে ঘুরে বেড়াস।
পিডিএফে পড়বি। চলো, অনেক বড় জিনিস এটা। তো ওখানে একটা না খুব সুন্দর চার্ট আছে, at the appearance of seromarker of different seromarker of hepatitis B infection. This axis is titer, this is time, both antigen and antibody. আচ্ছা, তার আগে বলে নাও কি কি অ্যান্টিজেন আছে। হোয়াট আর দ্য ফার্স্ট ওয়ান? HBs অ্যান্টিজেন। साइलेंट साइलेंट, এই জায়গাটা একটু বোঝার আছে, বাকিগুলো रट्टा मार के हो जाएगा, बट ये नहीं होगा, शायद ये नहीं होगा। HBs एंटीजन। ओके, नेक्स्ट ओके बेस HBC एंटीजन। नेक्स्ट HBE एंटीजन। नेक्स्ट HBX antigen. Other antigenic property, they have antigenic property, they are very important in prognosis, I mean as a marker of treatment, as a marker of everything, follow up, everything. Other two very important. DNA and DNA polymerase. Okay, these two things. And subsequently there are three antibodies. One, anti HBs antigen, I mean antibody, both IgG IgM, আমি আলাদা করে লিখছি না। সেকেন্ড বলো, সেকেন্ড anti HBC antibody and anti HBE antibody are other than this কি? হ্যাঁ, ও তো হলোই দুটোরই বেশ। আর আদার দ্যান দিস নো, আদার দ্যান দিস নো, আর কিছু নেই। এই তিনটেই অ্যান্টিবডি দিয়ে তোমাদেরকে ইন্টারপ্রিটেশন করতে হবে। তোমাদের কোয়েশ্চেন আসবে এরকম করে ইন্টারপ্রিটেশন থেকে, এমসিকিউ কোয়েশ্চেন, নিট কোয়েশ্চেন। ওকে, সো ফার্স্ট কামিং টু, আচ্ছা এখানে ইয়েগুলো করে নিই, মার্কারগুলো, আই মিন স্টেজেসগুলো, টাইমগুলো। সাপোজ এখানে ইনফেকশনটা হলো, দিস ইজ 0 উইকস, 3 উইকস, 3 মান্থ, 6 মান্থ, 2 year, 20 year, 0, 3 week, 3 month, 8 month, 2 year, 20 year। ঠিক আছে, ফার্স্ট কি করছি আমি? নীল কালার ফর, ব্লু কালার ফর হেপাটাইটিস HBs antigen. It is known as Australian antigen. Primarily, the presence of HBs antigen denotes infection, recent infection or active infection. Okay, now the incubation period কত বলেছিলাম? — 32। যদি 30 হয় তাহলে মোটামুটি ধরে রাখো 4 উইকস। তাহলে ইউজুয়ালি আমি সব থেকে লোয়েস্ট বলছি, মানে 4 উইকস থেকেই ধরো, 4 উইক থেকে তোমার স্টার্ট করতে শুরু করে। ইট ইজ ইউজুয়ালি HBs antigen starts appearing before 4 weeks. It starts appearing 3 weeks. তাহলে দেখো ইনকিউবেশন পিরিয়ড হচ্ছে 4 weeks, but it starts appearing 3 weeks. So this is an indicator of acute infection, of course. সিম্পটমের আগেও অ্যাপিয়ার করে যাচ্ছে, সিম্পটম আসছে না তার আগেও অ্যাপিয়ার করে যাচ্ছে।
ক্যাচটা ধরতে পারলে, মানে সিমটম নেই, কোনো প্রোড্রোমার সিম্পটম নেই, বাট রিসেন্টলি তুমি যখন ইনফেকশন হচ্ছে উইদিন 3 weeks এর মধ্যে ইট স্টার্টস অ্যাপিয়ারিং। সো ইট স্টার্টস অ্যাপিয়ারিং in this is incubation periods of 4 weeks, but it starts appearing from 3 weeks. যখনই এটা আসছে starts appearing, usually it subsides, I mean the level of HBs antigen subsides within 10 weeks. 10 weeks, within 10 weeks. ঠিক আছে, তাহলে কি হবে গ্রাফটা? ব্লু কালারের গ্রাফ বলেছিলাম, এটাকে তুমি আমি এটাকে 10 উইকস ধরে রাখি, মানে এটাকে 3 months বললাম, 10 to 12 উইকস ধরে রাখো। আমি বলছি HBS ফর দ্য সেক অফ দিস গ্রাফ দিস ইজ 3 months, বাট লিটারালি if it usually subsides in 10 weeks. So HBs antigen usually subsides in 10 weeks, but if it persists beyond 10 weeks it is known as chronic infection. If the HBs antigen don't subside in 10 weeks, it persists till 10 weeks, it is known as chronic infection. So this is a marker of active infection and acute infection. If it subsides, if doesn't subside in 10 weeks, it is the presence of antigen, HBs antigen denotes chronic infection. Okay. Next, HBc antigen. HBc antigen doesn't. This is known as hepatitis core antigen. It is a protein which is important for replicative fork formation. Okay. And it doesn't secrete in serum. It only affects the hepatocyte, and with the help of immunohistochemistry, the hepatitis C infection can be detected. And there is a special stain which is known as Orcin, ORCEN, Orcin stain, hepatitis C infection, antigen can be detected in hepatocyte. The detection of detection of HBc antigen in hepatocyte denotes there is active replication of hepatitis B infection is going on. It denotes active replication. যে কটা পয়েন্ট বলছি মনে রাখতে হবে বাবু। It denotes active replication of it denotes the active replication is going on within the hepatocytes. It doesn't secrete in serum, but it is present in hepatocytes only. Okay. Next, HBe antigen. HBe antigen also starts appearing usually 6 weeks, around 6 weeks. And it again subsides within, 10 to 12 weeks. But the presence of HBe antigen denotes fulminant infection. Always HBe antigen associated with high titer of HBDNA. HBe antigen is associated with high titer of HBDNA. যদি HBe antigen mutation হয়, if there is any mutation related to the HBe antigen, it is known as precore mutant. In case of মনে থাকবে কথাগুলো, precore mutant. In case of precore mutant, HBe antigen, this HBe antigen, আমি লাল কালারে দিচ্ছি, this starts appearing at 4 weeks and usually it subsides at 10 weeks. But if there is any mutation in HBe region, that will not occur. But of course, this is associated with high titer of DNA itself.
if there is any precor mutant, the HBe antigen will not secrete in serum, but there will be association with high HBV virus DNA, and there is chance of this is highly contagious. I mean, the HBe antigen, if present in blood, the patient is highly contagious. Chance of transmission of infection is high until and unless there is subsidence of HBe antigen. ঠিক আছে, নেক্সট দুটো বলেছিলাম, নেক্সট কি বলেছিলাম, HBx antigen. HBx antigen doesn't secrete in serum, cannot be identified in routine examination, only with the immunohistochemistry and hybridization technique, usually the southern blot technique, it can be detected and it denotes progression to hepatocellular carcinoma. ঠিক আছে, HB DNA, HB virus DNA, it should be diagnosed with the PCR technique, either PCR technique or southern blot technique. And high titer of HB DNA is associated with a very bad prognosis. It is a prognosis marker. Prognosis marker কি করা হয়, যখন ইনিশিয়ালি রিভাবিরিন দেওয়া হতো, এখন পেগাইলেটেড ইন্টারফেরন দেওয়া হয়। তো আফটার গিভিং ইনিশিয়াল থেরাপি অফ 4 to 6 weeks দেখা হয় যে এইচবিভি হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ডিএনএ টাইটার কেমন থাকছে। If it subsides, that means there might be chance of resolution. If the titer is not in a declining position, the therapy should be changed. And in some cases, the HB DNA cannot be identified. In those cases, mainly it is used, but mainly it is not a diagnostic. I mean, this is not a diagnostic tool. Only for the, research purpose, DNA polymerase also detected for the research purpose. It is nothing but a subsequent, replica of HB DNA. ওটা যদি না হয় তাহলে এটা HB DNA polymerase. ইম্পর্টেন্স গুলো মনে থাকবে, পয়েন্টগুলো মনে থাকবে, কি কি বলেছিলাম, প্রচুর পয়েন্ট বলেছি। এই কটাই যদি লিখতে পারো, আমি বলছি 10-এ 10ই দেওয়া হবে তোমাদের। HBs অ্যান্টিজেন কখন থেকে অ্যাপিয়ার করে বলো? 3-10 weeks থেকে সাবসাইড করে। If its presence after 10 weeks, it is known as chronic infection. Core antigen not secreted in serum, present directly in hepatocyte. Usually, it denotes reset active infection, and it doesn't have any, prognosis marker. It is not a prognosis marker. Remember, HBC antigen is not a prognosis marker. It's a question ashe. Okay? And it can be diagnosed with the help of hepatocyte immunohistochemistry in biopsy or special stain known as ORSIN in biopsy. HBe antigen usually appears at 4 weeks and subsides at 10 weeks. If it is diagnosed, one, it's a recent infection. One, a prognosis very bad. Third, contagious. The patient is highly contagious. Chance of infection from the patient is chance of transmission of the patient is very high. HBx antigen, presence of HBx antigen with the immunohistochemistry or different molecular technology like PCR, southern blotting, etc., that denotes progression to hepatocellular carcinoma. HB DNA titer is important as a prognostic marker, and DNA polymerase is replica of that. It can be used, but usually not used in routine diagnosis or prognosis of a patient. It is usually at the research purpose, laboratory area. This is all about antigen. Now antibody. The first antibody which starts appearing, first antibody starts appearing. No.
the first antibody starts appearing is HBC antibody. HBC মনে রাখো, HBC অ্যান্টিজেন সিরামে আসছে না, বাট কি আসছে? অ্যান্টিবডি আসছে। Do have any relevance? I mean, is it an important diagnostic tool? Yes, of course it is an important diagnostic tool. How? কি কালির ইউজ করব? হলুদ, তাই তো? It starts appearing usually at 2 weeks, and zenith of titer, that is highest titer, attained at 4 months, and at 6 months the titer still high at titer 6 months, and then it gradually subsides. It starts appearing at 2 months, the highest titer at 4 months, and then gradually decline. Initially in 4 months to 6 months it is IgM type, and gradually it changes to IgG type. The importance is IgM type denotes recent infection, IgG type remote or past infection, but there is no association with vaccination or immunity. কি বললাম তাহলে? Recent, past or remote type, but it is not related to immunity or previous vaccination. মনে থাকবে, কনসেপ্টটা মনে থাকবে। আইজিএমটা ছোটটা, এটা ওকে, ঠিক আছে। Now, second antibody. This antibody, if it is present, hooray, you are now treated. মানে presence of anti-HBs antibody denotes either past infection, either past vaccination, I mean you are successfully vaccinated, and you are protective against hepatitis C, hepatitis B virus. It starts appearing usually at 3 months, zenith at 6 months, and it remains lifelong. And usually it is IgG type, always. Not always, but usually it is IgG type. It starts appearing after the disappearance of HBs antigen. Anti-HBs antibody starts appearing at 3 months, zenith at 6 months, and it remains lifelong. It denotes immunity against hepatitis B virus and successful recovery from hepatitis B virus infection. Okay, and another like anti-HBe antibody. Anti-HBe antibody also starts appearing around 4 months, 4 to 5 months. Initially it is IgM type, and this then again IgG type. The titer is usually low and it subsides around 8 to 10 months. Initially it is IgM type, এটা সাদাতে করতে হতো, sorry. Initially it is IgM type, and then it is IgG type, and it usually subsides in 10 month, and anti-HBe antibody is associated with recent infection, but not remote. It is always associated with recent infection, and patient is not transmitting the disease, but the patient is not either immune to that disease. মানে বোঝা গেল?
HBE রুলটা হচ্ছে ট্রান্সমিশনে, বাট দেয়ার ইজ স্টিল ইনফেকশন ইজ দেয়ার। সো অ্যান্টি HBE যদি চলে আসে, দ্য পেশেন্ট ইজ নট ট্রান্সমিটিং দ্য ডিজিজ, বাট দ্য পেশেন্ট ইজ স্টিল ইনফেক্টেড। That is the rule. So এটুকুই বুঝতে পারলে ব্যাপারটা। লাস্টে অ্যাপিয়ার করে মানে ইউজুয়ালি 3 to 4 মান্থসের মধ্যে লাস্টে অ্যাপিয়ার করে। অলওয়েজ লাস্টে অ্যাপিয়ার করবে যদি বলো তাহলে HBS অ্যান্টিজেন, বাট ওটা কাছাকাছি একই সাথে। হ্যাঁ, বাট যদি শুধু HBS, আমি ওখানে বলছি এবার ইন্টারপ্রিটেশনগুলো আমি বলছি কিভাবে হবে। শুধু HBS অ্যান্টিজেন অ্যাপিয়ার করে আমি বলছি, সেটা বলছি। ইউজুয়ালি শুধু এইটুকু মনে রাখো, usually HBE antigen appears at 3 to 4 months and disappears at 8 months. It denotes recent infection. That's it. এইটুকুই তোমাদের মনে রাখতে হবে, বাট ইন্টারপ্রিটেশনটা ইম্পর্টেন্ট। এবার ইন্টারপ্রিটেশনটা কেমন করে হবে? তো কি হচ্ছে, দিস ইজ HBS antigen and this is anti-IgM, anti-HBS antibody. Red color is HBE and this white color is anti-HBE and yellow color is anti-HBC antibody. অবশ্যই আজকে গিয়ে ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান অবশ্যই আজকে গিয়ে এটা হ্যারিসন থেকে পড়বে। ক্লিয়ার হয়েছে? এই পোর্শনটুকু ইজ ভেরি টাফ, কোর্স দিস ইজ ভেরি টাফ। এটা যদি ক্লিয়ার হয় এবার ইন্টারপ্রিটেশন কিছু করাবো, যেগুলোতে অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেন আসবে এমসিকিউতে। বলো, ক্লিয়ার হয়েছে? এখনই ক্লিয়ার করো, নাহলে বাড়িতে পড়তে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সিরিয়াসলি বলছি, ক্লিয়ার করো এখনই। প্রিকোর মিউট্যান্ট মানে আমি HBE অ্যান্টিজেনকে সিরামে দেখতে পাবো না। অফকোর্স কন্টাজিয়াস হবে। মিউট্যান্ট মানে কি, আছে অ্যান্টিজেন বাট দে আর নট স্প্রেডিং দ্য HBE অ্যান্টিজেন। প্রিকোর মিউট্যান্ট মানে HBC কোর মিনস কোর কন্টাজিয়াসের সাথে সম্পর্ক না, কোর ইজ রিসেন্ট ইনফেকশন, বাস। দিস ইজ ডিনোটিং রিসেন্ট ইনফেকশন। ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে তোমরা বলবে কি কি এটার ইন্টারপ্রিটেশন কি কি হবে। Now suppose this is negative, this is positive, this is positive, means what? Other anyone? anyone? কি রে, হা করে কি ঘুমোচ্ছিস নাকি তাকাচ্ছিস? বল। What? আমি কয়েকটা সিনারিও দিয়ে দিই। হ্যাঁ, অনলি চারটে সিনারিও, ঠিক এরকম করেই থাকবে তোমাদের, চারটে সিনারিও। Exact, this is MCQ question.
বলো বলো বলো, কতটুকু বুঝেছো এখান থেকে বুঝতে পারবো। হ্যাঁ বলো, আমি সব বললাম। কতটুকু বুঝেছিস? এটা কি রে, আইপড? এরকম করেই থাকবে অ্যাকচুয়ালি। মানে মজাটা হচ্ছে, তুমি যখন আমাদের এসডিএলডি ছিল পিজিতে, এসডিএলডিতে যখনই আর কি মেনলি একটা প্যানেল করা হয়, এই হেপাটাইটিস বি ভাইরাস প্যানেল করা হয়, প্যানেলে ওই কটাই অ্যান্টিবডি দেওয়া হয়, আর প্যানেলের মধ্যে এই কটাই অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন করা হয়। এই প্যানেলে তোমাকে আসবে এবং এসে জাস্ট এইগুলো ইন্টারপ্রিটেশন করতে হবে। আমরা বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকতাম এবং হাঁ করে, এবং ওগুলো বলতো ওই পিডিটি দাদারা, ঠিক আছে, মানে পোস্ট গ্রাজুয়েট পোস্ট ডক্টরেট ট্রেনিং, মানে ডিএম যারা করছে, বল কি আছে বল, আর বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকতাম। পরে বুঝলাম এটা কতটা ইম্পর্টেন্স। মান্থ বলতে হবে না। অ্যান্টি এইচবিই পজিটিভ মানে কি? রিসেন্ট ইনফেকশন। অ্যান্টি এইচবিসি পজিটিভ মানে কি? আইদার রিসেন্ট অর রিমোট। অ্যান্টি এইচবিএস অ্যান্টিবডি মানে কি? নট ইমিউন। So of course this is an recent. Very good. 100 এ 100. Now only এটা আছে, অ্যান্টি এইচবিসি নেই, এটা নেই, কি হতে পারে? This is fulminant infection. Fulminant infection. Fulminant recent infection. মানে ওয়াই আরে পার্টিসিপেট করো, নাহলে এটা সত্যি টাফ হবে কিন্তু পরে। কেন? ওয়াই? It is denoting anti-HBE, denoting recent, fulminant, recent, নয়, no, this is fulminant of course but not recent. Fulminant remote infection. Why remote বললাম? Fulminant remote এই জন্যেই, if only the HBE antigen present and anti-HBC present, that is fulminant infection and recent type. But if it is already anti-B is appearing, it transformed into seroconversion is detecting a remote infection. But that was a fulminant remote type. ডিএনএ আমি আনিনি, ডিএনএ আনিনি, এটার সাথে আমাকে কোরিলেশন করতে হবে ডিএনএ এর সঙ্গে, কোরিলের সঙ্গে করতে হবে ডিএনএ এর সঙ্গে। কি এখান থেকে আমি বুঝতে পারবো ইফ ফান্ডা হচ্ছে ইফ দ্য অ্যান্টি এইচবিই প্রেজেন্ট, ইট উইল বি আ fulminant infection. Now HBs antigen is, anti-HBs antibody is absent, anti-HBE antibody is absent, but anti-HBC antibody is present. This is simple remote. This is simple remote, not fulminant remote. This is simple remote infection. Past infection, but this is simple remote. The patient is not shedding any virus at present. The patient is not shedding any virus at present. And fourth, presence of anti-HBs antibody, immunity, post immunity. This is immune. This is immune. This scenario is immune. Whenever there is anti-HBs antibody, either that could be post vaccination or that could be after successful therapy or successful treatment. That's it.